Mỹ chia cái thông liên thức này ra thành 4 loại. So the type 1 is a subharmonic, also known as outlet, supercritical, infundibular, conoseptal, or doubly uncommitted VSD defect, and the prevalence about 5 to 8% of all the defect, of all the VSD defect. Usually locate beneath the pulmonary valve, within the outlet, or the aortic valve within the outlet septum. Type 2 is the most common of all, membranous VSD, also known as perimembranous VSD, subaortic or conoventricular VSD, and the report is anywhere from 75 to 80% of the defect, of the VSD defect, and it's located in the membranous septum where the aortic, mitral valve, and tricuspid valve are in continuity, and we can see that in the picture, the following picture. And the third type is the inlet. So you have the outlet, the membranous, the inlet is the third type of VSD, and the prevalence is 3 to 5%. And the fourth type is the muscular VSD. It's within the muscular portion of the septum, and it's happened anywhere from 10 to 15%. Yes. Chúng ta có 4 cái loại thông liên thức. Cái loại đầu tiên đó là ở dưới cái van động mạch phổi, thì cái tổn thương này gặp khoảng 5 đến 10% các cái trường hợp, và nó nằm ở phía sau của cái van động mạch phổi và van động mạch chủ, ở chỗ cái đường ra của cái tách liên thất. Cái loại thứ hai đó là thông liên thức phần màng, thì nó sẽ nằm ở quanh cái phần màng này. Thì đây là cái loại thông liên thức phổ biến nhất trong các cái loại 4 loại, tần suất gặp khoảng 75 đến 80%, và cái vị trí cái lỗ thông nó nằm ở cái phần vách liên thất và phần màng của vách liên thất, nơi mà cái van động mạch chủ, van hai lá và van ba lá nó liên tục với nhau. Cái loại thứ ba là cái thông liên thức tổng hợp, và cái vị trí là nằm ngay ở phía dưới của cái van ba lá. Cái loại thứ tư đó là thông liên thức phần cơ. Thì thông liên thức phần cơ gặp khoảng 10 đến 15% các cái trường hợp, và nó có thể nằm bất cứ ở đâu trên cái phần cơ của cái vách liên thất. And this is the schematic presentation of this type of VSD. You see type 1 is more subharmonic, or outlet VSD. Type 2 is membranous, in the membranous portion, subaortic. And type 3 is more like the inlet, so it's underneath, near the inlet valve, which is tricuspid valve or mitral valve. Sorry, I cannot hear you anymore. Oh, I'm sorry. Can you hear me okay now? The connection is interrupted. Huh? Can you hear me now? Yes, now, yes. Okay. So this is a schematic presentation of 4 different types. Yeah. See that the subharmonic one is, or the outlet VSD is also infundibular VSD. Is underneath commonly underneath the pulmonic valve. And in the type 2 is the membranous VSD. Is oftentimes more so underneath the aortic valve in the membranous portion of the VSD. Type 3 is the inlet or canal type of VSD. So it's more like in the area of the tricuspid valve and mitral valve. And the muscular is more in the muscular portion. And you can see the muscular portion sometimes also called present with a switch G, so have multiple muscular VSD to the trabeculation. So you see the switch G of multiple muscular VSD. Đây là cái hình mô tả 4 cái loại của cái thông liên thức. Thì cái loại đầu tiên là cái hình số 1, đó là cái thông liên thức nằm ở cái đường ra, tức là nó nằm ở phía dưới, gọi là cái chỗ ra của cái động mạch phổi và cái động mạch chủ. Cái loại thứ hai đó là cái loại thông liên thức phần màng. Cái loại phổ biến nhất thì nó nằm ở phía phía dưới của cái van động mạch chủ, phải gần liên quan đến van hai lá và van ba lá. Cái loại thứ ba là cái loại về thông liên thức đường vào, thì thường nó nằm ở vị trí của van ba lá, có thể nằm ở vị trí của van hai lá.
Swiss cheese. There's another schematic presentation of the 4 type as well in color format, different color, different zone. You have type 1, type 2, membranous VSD, type 3, inlet VSD, and type 4, Swiss cheese or within the tuberculated muscle VSD. Đây là một cái hình mô tả 4 cái loại thông liên thức trên một cái hình của cái hình tim này. Thì chúng ta có cái màu vàng đó là thông liên thức tiếp 1, cái màu xanh là cái thông liên thức tiếp 2, cái màu mà hơi nâu cam đó là thông liên thức tiếp 3, và cái màu cam ở phía dưới cùng màu 4. Chúng ta có 4 cái lỗ chẻ ra đó là cái thông liên thức tiếp 4. When this another picture comparing both right and left ventricle to see where the outlet VSD, which is underneath the pulmonary artery, pulmonary valve, the inlet VSD, not the inlet, membranous VSD, the inlet VSD, and the muscular VSD. Đây là một cái hình khác mô tả về 4 cái loại của cái thông liên thức này. Thì chúng ta có cái số 1 đó là ngay cái chỗ cái đường ra đó là của cái thất, thì thông thường đó là nằm chỗ đường ra của cái thất phải là chỗ van động mạch phổi đó. Cái loại thứ 2 là cái phần màng, cái số 2 bên cái hình chúng ta thấy đó. Cái loại thứ 3 là cái đường vào thì thường nằm ở cái vị trí của cái van ba lá, tức là từ cái nhĩ phải xuống cái thất phải. Và cái loại thứ 4 đó là cơ. And another thing to point out is that the muscular VSD, oftentimes you have more than one VSD. Can you hear me now? Hello? Yeah? And another important yeah, down, we drop down. I'll text her. Okay. The problem with the internet? Yeah, I think so. Why we disconnected now? Are you back? I don't know. Just it's my internet is doesn't stable, I think. So This one I already did. This one. Okay. Yes. But I just want to not make a comment is that for the muscular VSD, oftentimes you see more than one muscular VSD. Yes. Và cho cái phần thông liên thức, phần cơ thì thông thường chúng ta sẽ thấy nó có nhiều hơn một cái lỗ thông. I want to put up this picture so that you can see most of the shunt. The pathophysiology of the VSD is depend where the VSD, how big is the VSD, and how much the shunt of left to right to the VSD. Yeah. That is the cause of all the presentation on the kid with VSD. Yes. Về cái bệnh lý thông liên thức này thì chúng ta cần để ý 3 yếu tố. Một là cái vị trí, cái loại thông là loại nào. Cái thứ hai là cái kích thước lỗ thông nó bao lớn. Và cái thứ ba là cái sự chênh áp. Và từ 3 cái đặc điểm này mà chúng ta có những cái biểu hiện lâm sàng khác nhau, nó tụ thuộc vào 3 cái điểm này. Okay. So we talk about where the VSD cluster and the nomenclature of VSD. We touch upon the size of the VSD. So the main pathophysiology of VSD is a shunt creation from left to right between the amount of blood that going from left to right, and the shunt is involved or influenced by the factor that whether the size of the VSD, location of the VSD, and the amount of blood flow to the VSD. So when we classify the size of the VSD, there's not much of a universal definition of size, but universally we can understand that the size of VSD can be classified as small, moderate, or large. And this is when it compared to the percentage of the aortic annulus. If it's small,
is less than 4 millimeter or less than 25% of the aortic annulus. It's moderate, it's anywhere between 4 to 6 millimeter, and compared to the aortic annulus is anywhere from 25 to 75% of the aortic annulus. When the VSD is large, you have greater than 6 millimeter and anywhere from 75% of the aortic annulus or the same size the aortic annulus. So those are the size classification that universally we agree on in terms of sizing classification. And this size contribute to the amount of shunting that we see in that column. Yes. Về cái sinh lý bệnh của cái thông liên thất thì khi chúng ta có cái lỗ thông liên thất ở bên thất phải với thất trái thì chúng ta có cái sân, và cái sân này thông bên đầu thì nó là cái sân trái phải, và cái mức độ sân nó phụ thuộc vào kích thước của cái lỗ thông liên thất cũng như là cái vị trí của cái lỗ thông liên thất và cái lượng máu qua cái lỗ thông này. Thì người ta không có định nghĩa chính xác nhưng có sự đồng thuận về cái mức độ cái kích thước của cái lỗ thông liên thất, thì người ta tính toán cái kích thước này dựa vào cái việc đo kích thước cũng như là cái việc so sánh cái kích thước của cái lỗ thông này với cái vòng van động mạch chủ. Thì nếu lỗ thông mà nó dưới 4 mm hay là so với cái vòng van động mạch chủ mà dưới 25% thì nó là nhỏ, vừa thì là 4 đến 6 mm, và so với cái vòng van động mạch chủ thì khoảng 25 đến 75% thì là vừa, và lớn là trên 6 mm, và so với cái vòng van động mạch chủ là trên 75%. Và cái phụ thuộc vào kích thước này mà chúng ta có mức độ shunt nhiều hay ít. And the importance of the shunt will let us know or predict how sick the kid can be, and what type of surgery, when do we need to do surgery. So you can see that when the shunt correlate to the size, when it's moderate to large, when the shunt is QPQS anywhere from 1.5 to 1 to 3 to 1 and above, that will put the kid at risk for heart failure to thrive, and need intervention. Yes. Và dựa vào cái kích thước này cũng như là người ta sẽ tính toán ra được cái, như là dựa vào những cái cách khác mà sẽ tính toán ra được cái mức độ sân. Thì cái mức độ sân nó chia ra làm 3 mức độ, một là dưới 1.5 đến 1, cái thứ hai là từ 1.5 đến khoảng 1.51 đến 31, và cái thứ tư cuối cùng là trên tỷ lệ trên 31. Và dựa vào cái mức độ sân này người ta sẽ quyết định can thiệp khi nào thì can thiệp phẫu thuật. Nếu cái mức độ sân mà nó ở cái mức độ nặng cuối cùng đó là tỷ lệ tới 3/31 thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái sự phát triển của đứa bé cũng như là nó sẽ gây suy tim. And you know that if we don't do anything with this amount of shunt, the patient will develop pulmonary hypertension. One more. Sorry, I cannot. Let's say if we know that with this amount of shunt from left to right, if we don't do anything to the patient will develop pulmonary hypertension and worsening of disease. Yeah. Và với cái lượng sân như vậy mà chúng ta không có làm gì hết thì đứa bé nó sẽ phát triển cái tăng áp lực động mạch phổi và nó sẽ ảnh hưởng đến đứa bé rất là nhiều. So that leads us to the question of how the patient present. We know that when the VSD is small, the patient can be very asymptomatic. It's a small amount of shunt. Most of it will close spontaneously. You can detect any time from 4 to 10 days old. But for the moderate to large VSD, patients become symptomatic very early on. As the PVR drop, there's more blood from left to right will be shunt, and that's when the patient start presenting with heart failure symptom as well as failure to thrive. The severity of the symptom is correlated to the degree of left to right shunting. Và cái triệu chứng của đứa bé nó phụ thuộc vào cái kích cỡ của cái thông liên thất này.
đối với cái lỗ thông liên thức nhỏ thôi thì hầu hết là nó sẽ không có triệu chứng, cũng như là thậm chí là không có tiếng thổi luôn, và có thể là hầu hết các trường hợp nó sẽ tự đóng luôn, mình không có cần phải can thiệp. Những trường hợp này có thể phát hiện ở vào cái thời điểm là 4 đến 10 ngày tuổi. Đối với cái thông liên thức mà mức độ cái lỗ thông ở mức độ vừa tới lớn thì đứa bé nó sẽ có cái triệu chứng rất là sớm, tầm khoảng 3 đến 4 tuần tuổi là bắt đầu có triệu chứng rồi. Và cái triệu chứng này nó liên quan tới cái lượng máu từ bên trái và bên phải, và khi cái lượng máu từ bên trái và bên phải như vậy, đứa bé nó sẽ có cái biểu hiện của cái suy tim phải, suy tim cũng như là chậm phát triển. Và cái mức độ nặng của triệu chứng nó sẽ phụ thuộc vào cái mức độ sanh từ trái và phải. And you can see this a hallmark of LV overload, congestive heart failure, arrhythmia, poor feeding, poor weight gain, failure to thrive, tachycardia, hepatomegaly, and respiratory compromise, and even put the patient at risk for respiratory infection. We think back to the case that present to us. These are the symptoms the kid present. Dạ. Và những cái biểu hiện của cái suy tim này nó là do cái tình trạng cái quá tải cái sân của cái bên trái và bên phải, dẫn đến cái quá tải cái tất trái cũng như là cái tăng cái áp lực động mạch phổi. Thì đứa trẻ nó sẽ có cái biểu hiện là tim nhanh, ăn uống kém, và chậm, không có lên cân được, chậm phát triển, thở thì nhanh, gan thì to, và có cái vấn đề những cái biểu hiện lên trên phổi, và đứa trẻ bị tái. Và đây là những cái biểu hiện mà chúng ta sẽ thấy ở những cái đứa trẻ mà học hôm nay, cũng như là những cái biểu hiện nhiễm trùng trên cái đường hô hấp. So how do you evaluate for VSD? There's common evaluation VSD. You can start with the chest X-ray, EKG, echocardiogram, CT scan, MRI, or even cardiac catheterization. But all the evaluation, the most effective of all is the TEE. So TEE, or transthoracic echo, and or transthoracic echo together, echocardiography. The benefit of it is that the diagnosis can be very sensitive. With color Doppler, you can detect up to 90% of all the VSD. And it's not only provide morphologic information, such as size, location, and number of defects, but it also provide hemodynamic information, such as TR jet, which you can use to estimate right ventricular pressure or PA pressure. It can also give you global view of the function of the ventricle, and also give you the size, the enlargement of the LV. So echo overall is the most valuable of all diagnostic modality. Để đánh giá cái bệnh lý tim bẩm sinh này thì chúng ta có nhiều cái cận lâm sàng như là chụp X-quang, đo điện tim, chúng ta có thể siêu âm tim, chụp CT scan, thậm chí là thông tin. Nhưng mà trong tất cả các cận lâm sàng đó thì cái cận lâm sàng quan trọng và có giá trị nhất đó là cái siêu âm tim qua thành ngực. Thì cái siêu âm tim qua thành ngực này nó với cái Doppler thì chúng ta có rất là độ nhạy rất là cao để chẩn đoán các cái tổn thương tim bẩm sinh. Và với cái siêu âm tim như thế này, chúng ta có thể tính toán được cái kích thước, cái vị trí cũng như là cái số lượng của cái lỗ thông. Chúng ta có thể đo được cái huyết động của bệnh nhân, chúng ta có thể đánh giá được cái tình trạng tất trái, tất phải, cũng như là cái tình trạng tăng áp phổi và cái áp lực của các cái buồng tim này, đánh giá các cái buồng tim có giảm hay là không. Nói chung là cái siêu tim qua thành ngực là cái rất là có giá trị trong cái việc chẩn đoán bệnh tim bẩm sinh. And if the transthoracic is not clear, you can also part of the echocardiography is the transesophageal echo. Và nếu mà cái siêu tim qua thành ngực mà nó không có hình ảnh rõ thì chúng ta có thể thực hiện siêu tim qua thực quản để đánh giá cái này. So this is an example of the perimembranous VSD, both with color and with non-color. You can see the defects right here.
This is the defect without color. This is the defect with color. Allow us to size and localize the defect. Yes. Cái video là cái hình siêu tim của một đứa trẻ nó bị tim bẩm sinh thông liên thất. Thì cái hình ở phía bên tay trái là chúng ta không có màu, cái hình bên phía tay phải là chúng ta có màu. Thì với cái màu thì nó giúp cho chúng ta thấy được cái lỗ thông rõ ràng hơn. Và với cái siêu tim này nó sẽ giúp cho chúng ta xác định được cái vị trí của cái lỗ thông cũng như là cái kích thước của cái lỗ thông. And we learned about earlier that this is a membranous VSD, so it's more like subaortic. So you can see this is the aortic valve right here. And underneath the aortic valve, the membranous part of the septum is the ventricular septal defect. So this is a membranous VSD. It's oftentimes under a subaortic region, which is underneath the aortic valve. And this is a good example of what we talked about earlier. Yeah. Và đây là cái loại thông liên thức phần màng, tức là cái thông liên thức nó nằm ở phía dưới của cái van động chủ. Yes. And another example why transthoracic echo is important is that we can use TR-jet to estimate pulmonary artery pressure. So with a tricuspid reverse, you can use the Doppler, continuous Doppler, wave Doppler, and color Doppler to estimate the velocity of the regurgitation. And from that velocity, in this picture here, the velocity is about 2.8 meters per second. And you use the Bernoulli equation to plug it in the velocity and calculate the systolic PA pressure. With the systolic PA pressure, you can estimate the mean PA pressure. And the mean PA pressure in this situation with a 2.8 meter per second will give you a mean PA pressure of 27. So that's a high PA pressure. That if this patient doesn't have, then you can say that by definition, put the patient at risk for pulmonary hypertension. Yes. Và với cái siêu tim này thì chúng ta sử dụng cái đo cái mức độ hở của cái van ba lá và cái Doppler màu liên tục của Doppler xung cũng như là cái màu, thì chúng ta sẽ đo được, tính toán được cái mức độ hở của cái van ba lá. Và từ cái việc tính toán cái mức độ hở của cái van ba lá này, chúng ta sẽ tính toán ra được những chỉnh hình trên công thức đó, cái độ hở là 2.8. Và theo công thức chúng ta sẽ tính toán ra được cái áp lực động mạch phổi tâm thu, và cũng theo công thức chúng ta sẽ tính toán ra được cái áp lực động mạch phổi trung bình. Và đứa bé này khi tính toán áp lực động mạch phổi trung bình nó là 27 mm thủy ngân, và theo cái định nghĩa thì với cái áp lực này nó là có cái tăng áp động mạch phổi rồi. And the reason that echo is important in this situation is that this is an example of echo evaluation, quick echo evaluation of a potential pediatric patient with pulmonary hypertension. With echo, TRGS at a minimum of 2.5 meters per second will give you the mean PA pressure of above 20, according to the new definition of pulmonary hypertension, that's qualified as pulmonary hypertension. With echo, you can also evaluate the PA pressure relative to systemic pressure. You can evaluate the septal position. If the septum is deviated to the to the left side, or is flat, then it's considered above 50% systemic pelvic pressure. So this is an example of a pediatric patient with PH using transesophageal or transthoracic echo to evaluate for potential pulmonary hypertension. Unrelated to our patient, but an example of the useful of echocardiography. Yes. Một cái đặc điểm hữu ích khác của cái siêu âm tim, cái này là cái tình huống này là anh đang trình bày cái siêu âm tim qua ngã thực quản, thì chúng ta có thể tính toán đo đạc cái tốc độ của cái máu đi qua cái khe hở cái van ba lá này. Nếu tốc độ này trên 2.5 ml trên giây
thì theo cái định nghĩa thì với cái tốc độ này có nghĩa là cái áp lực động mạch phổi nó khoảng trên 20 mm chuyển hơn. Và vào định nghĩa mới thì tăng áp động phổi vào năm 2022 thì trên 20 mm chuyển hơn có nghĩa là tăng áp động mạch phổi rồi. Và chúng ta cũng có thể tính toán ước toán được cái độ chênh áp giữa cái áp lực động mạch phổi tâm thu với lại cái áp lực huyết áp hệ thống. Nếu như mà chúng ta siêu âm chúng ta thấy cái cái vị trí của cái vách tuyến thất nó là phẳng, hoặc là cái vị trí của cái vách tuyến thất nó lệch phải, thì đó có nghĩa là cái sự chênh áp này nó là sự khác biệt áp lực này là khoảng 50%, áp lực động mạch phổi khoảng 50% của cái áp lực hệ thống. Other modality for evaluating for VSD, including chest X-ray, EKG, sometimes MRI or CT scan. Example of chest X-ray in the patient that present to us. There's an example of MRI will show you multiple muscular VSD. And if any doubt, over where we are, we can do cardiac catheterization to decide whether this patient can proceed with surgery or treatment, then surgery, in case the patient have pulmonary hypertension. Yes. Và những cái xét nghiệm cận lâm sàng khác cũng giúp chúng ta đánh giá cái này, đó là X-quang phổi sẽ có những cái đặc điểm tổn thương của cái liên quan tới cái tổn thương này, đo điện tim, hoặc là chúng ta thực hiện cái CT scan hoặc là cái MRI giúp chúng ta có thể đánh giá được có bao nhiêu lỗ thông. Và cuối cùng là cái thông tin. Thì cái thông tin trong cái tình huống mà chúng ta còn nghi ngờ, còn phân vân gì đó trong cái việc điều trị, thì cái việc thông tin sẽ giúp chúng ta xác định được là bệnh nhân này có thể đi phẫu thuật ngay hay là cần phải điều trị nội khoa tình trạng tăng áp động mạch phổi trước khi phẫu thuật. An example chest X-ray that from the patient either have LV overload or IV overload due to the VSD. You have to see a prominent PA, cardiomyopathy, curly B line, or pleural effusion, flattening the diaphragm. This is a very typical characteristic of the patient that present to us. Và cái X-quang mà đặc trưng của bệnh nhân thông liên thất đó là cái tình trạng mà cái động mạch phổi chính, tức là mình thấy động mạch phổi chính rất là rõ ở trên cái phim X-quang, thấy cái bóng tim nó to, thấy có cái hiện tượng những cái đường gạt liên bê, tức là cái dày cái vách liên thùy đó, có hiện tượng tràn dịch màng phổi, cũng như là cái cơ hoành nó sẽ bị phẳng. So treatment, let's talk about treatment. So we know the presentation, we know the anatomy, we know the potential etiology and the different type and the common incident. So now we focus on treatment of VSD. We know that most of the VSD, small isolated VSD, will be spontaneously closed. Up to 80 to 90% will spontaneously close. The VSD that is not closed by 2 to 4 years of age will be suggested to be electively closed to prevent worsening of disease progression, worsening of heart failure or potential pulmonary hypertension. Patient that is younger than 6 months of age who have VSD and heart failure symptom and also recommended to be closed. VSD closure also recommended in patient with QPQS of greater than 1.5, which is considered low, but is symptomatic, and also recommended to be closed. VSD patient that have the QPQS greater than 2, fluid overload, or VSD greater than 5 millimeter, which is moderate to large, also recommend to be closed surgically. Chúng ta đã biết về cái tần suất bệnh của thông liên thất, chúng ta biết là các cái loại thông liên thất, cái triệu chứng của thông liên thất nó như thế nào, thì phần kế tiếp đó là phần điều trị. Thì cái nguyên tắc điều trị của cái bệnh lý này thì đối với những cái thông liên thất mà đơn thuần mà ở cái lỗ nhỏ thôi thì 80 đến 90% sẽ tự đóng, không có cần phải can thiệp phẫu thuật. Những cái thông liên thất mà không có tự đóng khi mà đứa bé được 2 đến 4 tuổi thì có thể lên chương trình để đóng cái lỗ thông
liên thất này để tránh cái diễn tiến bệnh nặng hơn, dẫn đến suy tim cũng như là tăng áp phổi. Những cái đứa trẻ những gì mà dưới 6 tháng mà có cái hiện tượng là không có đáp ứng với điều trị nội khoa và có cái biểu hiện của suy tim cũng như là có biểu hiện của tăng áp phổi thì sẽ được chỉ định là đóng cái lỗ thông liên thất sớm. Ngoài ra cái chỉ định đóng lỗ thông liên thất còn có những cái tình huống như là cái tỷ lệ QB trên QS nó là trên 1.5 nhưng mà đứa bé nó có triệu chứng lâm sàng, hoặc là cái tỷ lệ QB trên QS này lớn hơn 2 cộng với đứa bé có dấu hiệu quá tải tinh thực tuần hoàn và những cái bệnh nhân có cái lỗ thông liên thất trên 5 mm thì người ta cũng can thiệp phẫu thuật để đóng. So how do we talk about causing, treating or intervening when the VSD need to be intervened? What if this patient that is sort of outside the window of opportunity to close, patient already have congestive heart failure or have other infection that we cannot close, then we need to optimize the patient to medical management besides surgical or percutaneous intervention. So medical management usually started when the patient had sign and symptom of CHF. Yes. Và chúng ta cũng xem xét đến cái việc điều trị nội khoa đối với những cái tình huống mà đứa trẻ nó đến với mình đã có cái chỉ định phẫu thuật rồi mà vì lý do nào đó mà chưa có thể phẫu thuật được, có lẽ là thì chúng ta cần phải điều trị nội khoa để cải thiện cái tình trạng này. Thì cái điều trị nội khoa mình sẽ học trong cái And so that's we do medical management to optimize the patient before surgical intervention. There's a subset of patients that also benefit from non-surgical intervention, such as percutaneous device closing. And most of these patients are patients with muscular VSD, multiple muscular VSD, that is not easy to close surgically, or patient with some type of very membranous VSD that is far away from conduction system or inlet AV valve, also be closed percutaneously. The problem with closed percutaneously is it's a selected group of patients. They do have risk of failure, risk of cardiac arrhythmia, risk of valvular injury, and embolize of the device. Về cái điều trị nội khoa này thì cái điều trị để chờ đợi tức là tối ưu hóa những cái bệnh nhân có cái biểu hiện của cái suy tim trong cái thời gian chờ đợi phẫu thuật cũng như là điều trị cái tình trạng tăng áp phổi để đưa cái áp lực động mạch phổi về cái mục tiêu trước khi đứa trẻ nó được phẫu thuật. Ngoài ra còn cái điều trị khác cái thông linh thất mà không như là có là điều trị can thiệp nội mạch, tức là điều tích dụ thì những cái trường hợp này là sẽ điều trị cho cái thông liên thất phần cơ mà có quá nhiều lỗ hoặc là những cái thông liên thất cái phần màng ở cái đường vào mà người ta không có thể can thiệp được bằng cái phẫu thuật hoặc là can thiệp phẫu thuật nó khó khăn quá. Những cái vấn đề liên quan tới khi mà chúng ta thực hiện can thiệp điều trị qua da đó có thể là có suy tim còn tồn tại sân hoặc là một cái block nhĩ thất hoàn toàn rối loạn nhịp hoặc là hở và bệnh lý về van, thậm chí là cái nguy cơ thủng cấp. Other treatment, what if the patient is not amenable to surgical treatment? We have to do palliative surgery. So surgery can be either full repair or palliation. When do we do palliation? Palliation is when the patient has a delay to diagnosis and delay to treatment, or too sick from other comorbidity that could not tolerate a surgical repair. In that case, we can do pulmonary artery banding or a restricted closing of the VSD. Or if the patient qualified for full repair, then the patient will proceed with full repair. Based on this guideline, any QPQS that's greater than 2
with LV overload should be proceed with repair, full closure. Keep PPS that is equal or greater than 1.5 when LV systolic and diastolic dysfunction. Also should proceed with surgical closing. Surgical closing is very safe for VSD surgery. The mortality rate is less than 1%, and the surgical is a short surgery and short hospital stay. So if the patient qualify for the surgery, there is a very good outcome. Dạ. Ngoài cái việc điều trị triệt để thì còn có cái điều trị giảm nhẹ nữa, tức là người ta sẽ ở những cái đứa bé mà không có thể, nó có một cái lý do nào đó bệnh nó quá nặng, nó không có thể trải qua một cái phẫu thuật triệt để, hoặc là chúng ta cần trì hoãn cái phẫu thuật triệt để, thì cái lý do gì đó thì chúng ta có thể điều trị tạm thời, phẫu thuật điều chỉnh tạm thời cái bệnh lý này. Cái điều trị phẫu thuật triệt để thì được chỉ định cho những cái tình huống thông liên thất có nhiều đợt viêm nội tâm mạc, hoặc là cái thông liên thất mà cái tỷ lệ QB trên QS nó trên 2 cộng với có dấu hiệu của quá tải tích thất trái. Cái tỷ lệ QA trên QS từ 1.5 nhưng mà đứa trẻ có cái rối loạn chức năng tâm tu và chức năng tâm trương của cái thất trái, hoặc là có cái vấn đề về cái áp lực động mạch phổi và áp lực hệ thống, thì cái phẫu thuật điều trị thông liên thất thì khá là an toàn, và cái tần suất tỷ lệ tai biến biến chứng cũng rất là thấp, tỷ lệ tử vong ít hơn 1% sau cái lần phẫu thuật này, và có thể gặp những cái biến chứng như là tồn tại sân, hoặc là cái có vấn đề về van, rối loạn nhịp, rối loạn chức năng mắt trái, hoặc là lốc nhánh và chảy máu. Thì nếu như một bệnh nhân mà có được trải qua phẫu thuật triệt để thì cái kết cục nó rất là tốt cho bệnh nhân. So when do we have a situation that is contraindication for surgery? The situation is when the patient is presented too late and have already severe pulmonary hypertension. So when you have a high PA pressure that's supersystemic, you have PVR that's greater than 12 units. And this is the case when you do palliation. Palliation by either PA banding plus or minus PA banding with pulmonary hypertension therapy. Or the situation when the PA pressure is anywhere between 75 to 100% systemic, not supersystemic, and PVR is anywhere from 8 to 12 with unit. These are the case that is the middle group that is considered high risk group, but can proceed with surgery with appropriate preparation for post-surgical complication. And post-surgical complication for this type of patient is IV failing, LV failing, low cardiac output, prolonged ventilation, and risk of ventilation-associated pneumonia, risk of pulmonary hypertension crisis. Yes. Và chống chỉ định phẫu thuật thì khi nào? Thì chống chỉ định phẫu thuật khi mà đứa bé nó đến chúng ta quá trễ, cái áp lực động mạch phổi nó quá cao và cao hơn cả cái áp lực động mạch hệ thống nữa, hay là cái sức sản mạch máu phổi nó trên 12, thì lúc này chúng ta điều trị giảm nhẹ thôi, tức là làm cái banding của cái động mạch phổi cộng với điều trị thuốc nội khoa. Những cái trường hợp mà ở cái mức độ gọi là tăng áp động mạch phổi với cái áp lực động mạch phổi khoảng 75 đến 100% cái huyết áp lực hệ thống, và cái sức chặn mạch máu phổi nó ở khoảng 8 đến 12 đơn vị, thì đối với những cái trường hợp này thì nó không có phải là cái chống chỉ định tuyệt đối của phẫu thuật. Tuy nhiên phẫu thuật ở những cái tình huống này thì có cái tỷ lệ nguy cơ biến chứng rất là cao, như là suy tim phải, suy tim trái, bệnh nhân bị gặp cuộc hội chứng cung đường tim thấp sau mổ, bệnh nhân bị viêm phổi, cũng như là bệnh nhân bị cái cơn tăng áp phổi nguy hiểm trong và sau mổ. To detail some description of surgical repair. Surgical repair for this patient oftentimes require cardiopulmonary bypass, patch closing. This is a different type of example of closing of a VSD to surgical patch closing as well as on bypass.
One thing I want to point out is that you can see that the conduction system is very close to the VSD. If you put a patch either anywhere during this process, injury to the conduction system will lead to arrhythmia and heart block. Và đây là những cái hình mô tả về cái kỹ thuật mà người ta mổ. Thì đối với kỹ thuật mổ này, người ta cần một cái miếng để đi vá cái lỗ thông và cần phải chạy tuần hoàn bằng cơ thể. Thì có những cái thông liên thất nó nằm ở rất là gần cái hệ thống dẫn truyền ở trong tim, do đó cái phẫu thuật, cái thao tác phẫu thuật cũng như là cái việc đóng này có thể gây ra rối loạn nhịp. And sometimes, especially for the inlet VSD, the surgeon have to take down the tricuspid valve septal leaflets to close the VSD and reattach the tricuspid valve. Obviously, during that process, tricuspid valve injury can result. Những cái thông liên thất mà ở phần và đường chỗ cung ổ vào đó thì nó sẽ liên quan tới cái van ba lá và cái thao tác phẫu thuật. Nhiều khi người ta phải sửa, phải dời van ba lá, và trong quá trình thao tác đó nó có thể có cái tổn thương van ba lá sau đó. So VSD approach to surgical is through the transannular, transatrial, go to the right atrium down to tricuspid valve, repair that way. Transarterial, go to the aortic valve, or go to the pulmonary valve, but rarely to need a ventriculotomy. Can you repeat? I'm not the surgical approach oftentimes is transatrial. That means go into the right atrium and close the VSD that way. Yes. And sometimes they can, the surgeon can go to the pulmonic valve to close outlet VSD. Sometimes they need to go to a transaortic valve to close some portion of a membranous VSD. Yes. So that's a different, three common approach in that order of commonness. But the fourth one is rare, but sometimes it happens, is the surgeon have to go to the ventricle at the infundibulum area to close the VSD. Yes. Có những cái cách để tiếp cận đóng cái lỗ thông liên thất này, có ba cách đó. Cách đầu tiên là đi qua cái vách vị nhĩ và qua cái nhĩ phải để đi vào cái đóng cái thông liên thất. Cái cách thứ hai là đi qua cái van động mạch phổi đối với những cái thông liên thất ở cái chỗ gần van động mạch phổi, hoặc là đi qua cái van động mạch chủ đối với những cái thông liên thất của cái phần màng. Cái cách cuối cùng đó là đi qua cái vách liên thất. Thì đối với cái cách này thì ít có được sử dụng so với cái cách kia. And the reason it's important for the anesthesiologist to know that is that each of these approach have its own potential complication. And once we know how the surgeon approaches the VSD, you can anticipate a potential complication. If it's go to transpulmonary or transaortic or tricuspid valve, all those valves can be injury. If you go to the ventriculotomy, you can have a high risk for arrhythmia. Và chúng ta cần phải biết những cái đường tiếp cận này, bởi vì mỗi cái đường tiếp cận nó có những cái biến chứng liên quan tới cái đường tiếp cận. Nếu chúng ta tiếp cận qua cái van động mạch phổi, qua cái van ba lá, hoặc là qua cái van động mạch chủ, thì cái nguy cơ những cái vấn đề liên quan tới cái van sau mổ, van này sau mổ có thể xảy ra. Nếu chúng ta tiếp cận thông qua cái xuyên qua cái vách liên thất, nhĩ và liên thất, thì cái nguy cơ rối loạn nhịp sẽ có thể xảy ra. So moving on to anesthetic consideration for VSD. Obviously, it's the most common lesion. Therefore, we do a lot of cardiac anesthesia for this patient. So the principle on taking care of patient in this common lesion is very similar to the same principle to all cardiac anesthesia.
obviously with minor difference when you take care of single ventricle. But the important thing is maintain hemodynamic goal during the pre-induction, pre-bypass induction period, during bypass, on bypass, and post cardiopulmonary bypass. Maintain a balanced PVR, SVR to minimize left to right shunting. You can use inhalation and IV intravenous induction when if the patient have preserved ventricular function and no signs of IV failing or pulmonary hypertension. During the post-bypass periods, inotrope often required. Even a small amount of inotrope is often required. Inotrope often definitely required in the patient have a sign symptom of congestive heart failure preoperatively. Inotrope oftentimes use the type of inotrope is dopamine, epinephrine, calcium, or amiodarone. You can use a combination of all these drugs, or you can use a combination of a few of these drugs. The most important thing is to maintain cardiac output, support IV and LV function. If the patient have pulmonary hypertension, then vasodilating medication to treat pulmonary hypertension to start post-bypass period. If we have NO, if you don't have NO, sometimes this patient needs to be treated with sildenafil or bosentan before surgery. Post-operative period, our main focus on is resuscitation, bleeding, low cardiac output, need to increase inotrope, arrhythmia, because the big patch going to near the conduction system can cause arrhythmia, can cause jet, and all of this can be medication can be treated, as well as all the methods such as keep the kit in cooling rather than heating up. That also prevent incident of jet. Again, post-operative period, cardiac infection prophylactic is important, and maintain a good cardiac output, facilitate early extubation. All of this is helpful for patient to improve and discharge from the ICU and go home. Về cái mục tiêu gây mê cho những bệnh nhân bị cái thông liên thất thì đây là một cái bệnh lý phổ biến nhất trong các cái bệnh lý tim bẩm sinh, do đó là một cái bệnh lý mà bác sĩ gây mê hồi xuất tim sẽ làm nhiều nhất. Thì cái mục tiêu về huyết động ở những cái tình huống mà mổ thông liên thất này thì gồm có những cái giai đoạn như là thuốc giảm mê trước khi chạy tuần hoàn ngoài cơ thể và sau khi chạy tuần hoàn ngoài cơ thể. Thì cái mục tiêu trong cái giai đoạn này làm sao mình cân bằng được cái sức cản mạch máu ngoại vi và cái sức cản mạch máu phổi để giảm cái tỷ lệ sân từ trái qua phải. Đối với những cái bệnh nhân mà có cái chức năng thất trái bình thường, không có suy tim cũng như là không có tăng áp phổi, thì cái việc giảm mê bằng thuốc mê hô hấp hoặc là giảm mê bằng thuốc mê tĩnh mạch thì những bệnh nhân có thể dung nạp được. Ở cái giai đoạn mà sau khi chạy tuần hoàn ngoài cơ thể thì đối với những cái bệnh nhân mà trước mổ họ có cái suy tim phải thì họ có cái tình trạng trước mổ họ có tình trạng suy tim, thì những cái bệnh nhân này có nguy cơ cao phải sử dụng thuốc vận mạch sau khi ngừng tuần hoàn cơ thể. Những cái thuốc vận mạch mình sử dụng là gồm có dopamine, adrenaline, có hoặc không có phối hợp với Nurinol hoặc là kết hợp những cái loại thuốc này với nhau để duy trì để hỗ trợ cái sức co bóp của cái thất trái. Đối với những cái bệnh nhân mà bị tăng áp phổi rồi thì sau khi chạy tuần hoàn ngoài cơ thể thì chúng ta có thể xem xét sử dụng cái thuốc chặn mạch, đó là cái NO. Mà nếu chúng ta không có cái NO thì những cái bệnh nhân này trước mổ chúng ta phải xem xét sử dụng cái sildenafil. Ở cái giai đoạn sau mổ thì đứa bé có thể gặp là chảy máu, có thể gặp cái hội chứng cung đường tim thấp, có thể gặp cái tình trạng rối loạn nhịp nếu như mà cái can thiệp phẫu thuật nó đi qua cái vách liên thất mà nó liên quan tới cái hệ thống dẫn truyền, để dẫn đến cái tình trạng lốc nhánh phải cũng như là cái tình trạng phanh thu. Hoặc là sau mổ
đứa trẻ nó sẽ có cái nguy cơ mà bị tăng cái áp một phổi nguy hiểm, và cái mục tiêu sau mổ của mình đó là phải làm sao duy trì được cái cung đường tim cũng như là rút nội khí quản sớm để giúp cho bệnh nhân có thể ra khỏi ICU sớm. Ngoài ra mình còn phải dự phòng viêm phổi tắc nhiễm trùng cho những cái đứa bé mổ thông liên thất này. For anesthetic agent, actually there is not much of there's no ideal anesthetic agent. The most important thing is to understand what we have and how we use this anesthetic agent. Unfortunately, there's no single ideal agent. For me, most of the time, for this patient, we use a combination of dexmedetomidine and fentanyl infusion during the surgery after induction with some amount of anesthetic gas, but not that much, depending on the patient's need. The most important thing is to maintain a stable hemodynamic and a balanced anesthetic. Yes. Về cái thuốc thì không có bất kỳ một cái loại thuốc mê nào lý tưởng cho cái gây mê, cho cái loại phẫu thuật này. Thì chúng ta phải phối hợp thuốc cũng như là hiểu được cái đặc tính của thuốc lên trên cái hệ thống tim mạch, và cái mục tiêu là làm sao phải duy trì được cái huyết động ổn định, phải cân bằng được cái sức khỏe mạch máu của hệ thống và sức khỏe mạch máu phổi. Thì cái thuốc mà ưa chuộng nhất đó là trong cái quá trình sau khi dẫn mê thì sẽ duy trì mê bằng dexmedetomidine cộng với fentanyl truyền tĩnh mạch. Và nếu cần thiết có thể sử dụng một cái nồng độ thấp thuốc mê hô hấp để tùy theo cái tình trạng của đứa bé để duy trì cái độ mê. Nói chung là sử dụng thuốc làm sao phải đảm bảo được cái duy trì huyết động ổn định cũng như là cân bằng cái sức khỏe mạch máu hệ thống và sức khỏe mạch máu phổi. So we can move on to talk about the case that we have. This is 6 months old, failure to thrive with sign and symptom of heart failure. Had almost 2 weeks history of pneumonia, transferred into children number 1 for the treatment. The kid underwent pericardial patch after the VSD with general anesthesia and the tracheal tube. Typical duration of the surgery. Chúng ta đi vào cái tình huống lâm sàng. Đây là một bé trai 6 tháng, 4.5 kg, cao 50 cm, có cái thông liên thất, có biến chứng tăng não phổi, suy tim ở van 2 lá, ở van 3 lá và chậm phát triển nào. Đứa trẻ được nhập viện vì cái lý do viêm phổi trong vòng 3 tuần 2 và được chuyển viện nhi đồng 2. Thì đứa trẻ được chỉ định phẫu thuật đóng cái lỗ thông liên thất này, được gây mê toàn diện với nội khí quản và thời gian phẫu thuật là 225 phút. Okay. Let's go into detail of this patient. Let's talk about 2 weeks history of pneumonia, underwent treatment. The patient was found to have known to have VSD, now have mitral regurgitation, heart failure. The treatment is focused on the treatment of this kid. This kid have antibiotic treatment for pneumonia, which is very appropriate. One missing in this treatment strategy from outside hospital, whether this patient had diuretic or not, that's something that is missing. We know that VSD with this size, large VSD like this kid, over 8.5 estimated by echo, is the last VSD. Last VSD will result in large left to right shunting and pulmonary congestion. But one thing I noticed missing from this is the lack of diuretic. Đây là một cái đứa bé được chuyển viện từ cái bệnh viện khác trong vòng 2-3 tuần nhập viện vì cái tình trạng viêm phổi và được điều trị kháng sinh thì phù hợp. Đứa trẻ này có cái tình trạng viêm phổi nặng, có cái tình trạng thông liên thất, có biến chứng suy tim và tăng áp phổi.
Về cái việc điều trị kháng sinh cho viêm phổi ở đứa trẻ này thì phù hợp, tuy nhiên có một cái thông tin mà mình bị thiếu là không biết đứa trẻ này nó có được điều trị. Một cái thông tin mình bị thiếu đó là không biết đứa trẻ này trong quá trình điều trị có sử dụng thuốc lợi tiểu hay là không, bởi vì đây là một cái shunt, một cái thông liên thất với cái lỗ rất là lớn tới 8.7 mm đó. Và với cái lỗ lớn như vậy thì cái shunt trái và phải rất là nhiều, và đứa trẻ nó sẽ bị tăng cái lưu lượng máu lên phổi, và cái việc điều trị thuốc lợi tiểu cho đứa trẻ này thì rất là quan trọng. Thì không biết là trong cái quá trình nhập viện ở Đồng Tháp họ có sử dụng thuốc lợi tiểu hay không? Dạ không á chị ơi. They didn't use outside the children's hospital without the fluorescein. Can you hear me? You're muted, Dr. Hunt. Yeah. You're muted. Okay. So, okay. So that's if without diuretic, without medication to improve pulmonary congestion and heart failure, infection can even difficult to treat. As infection difficult to treat, we can delay the treatment, the surgical treatment, and put the kid even at higher risk of post-surgical repair complication. Nếu mà đứa trẻ này mà không có được điều trị thuốc lợi tiểu cũng như là không có được sử dụng thuốc để điều trị suy tim thì cái đứa trẻ này sẽ khó khăn hơn trong cái việc điều trị viêm phổi, và nếu đứa trẻ này đi phẫu thuật thì cái nguy cơ những cái biến chứng sau phẫu thuật nó sẽ cao hơn. Now, we also know that by echo finding, the kid had at least 8 millimeter VSD, already a lot of left-to-right shunting, and moderate mitral valve regurgitation. That classifies this patient belong to a large VSD, result in a very large left-to-right shunting. Đứa trẻ này thì siêu tim cho thấy là cái thông liên thất đường kính là 8 mm, sân bên trái và phải có hở và hai lá mức độ vừa, thì theo như cái định nghĩa ban đầu có kích thước nhỏ, vừa và lớn đó, thì đây là một cái đứa trẻ thuộc nhóm thông liên thất kích thước lớn và cái sân nó có tỷ lệ rất là cao. And if we look at the echo in this kid, the mitral valve regurgitation is due to the left side enlargement. Left atrium, left ventricle enlargement, volume overload. That's why you had mitral valve regurg. And mostly the mitral valve regurg in this situation is central regurgitation. Yes. Và cái đứa trẻ này nó có cái hở van hai lá, điều đó có nghĩa là gì? Là do cái tim bên trái nó bị giãn, và tim thất trái giãn, nhũ trái giãn và dẫn đến hở van hai lá. Và cái tổn thương van hai lá mà gặp nhiều nhất ở trong cái bệnh lý này đó là hở. So the question is that do the surgeon need to do something with this moderate valve, the mitral valve regurgitation? And the answer is no, because it's central regurgitation due to volume overload. The LV after repair will have less volume overload, and this take time to remodel to small over time. Remodel itself and become smaller, and the mitral valve regurgitation will improve. Yes. Câu hỏi là cái hở van hai lá này có cần phải sửa trong quá trình phẫu thuật hay không, thì câu trả lời là không. Lý do là cái hở van hai lá này là do cái tình trạng quá tải thể tích của tim bên trái, và khi chúng ta đóng cái lỗ thông liên thất thì cái tình trạng quá tải thể tích này sẽ giảm, và theo thời gian cái van hai lá nó sẽ tái cấu trúc lại, và cái việc hở van hai lá này sẽ được điều chỉnh theo thời gian. And the way to treatment post-surgery is continual diuretic, continual upper load reduction to allow the LV to remodel and improve. And over time, as the LV gets smaller, the mitral valve regurgitation will resolve.
Và đứa trẻ này cần phải điều trị sau mổ là thuốc lợi tiểu và thuốc giảm cái hậu tải để cho phép cái tim nó giảm, cái tất trái nó giảm cái trị tải, và cái van hai lá sẽ điều chỉnh theo thời gian. The next slide. In this slide, significant information I get out of this is that the kid very small, the birth weight, even though it's full term, very small. Oftentimes, it tell me that the kid has some sort of inter-uterine stress already, so this couldn't grow. Secondly, because the kid size is not surprised that the kid needs to stay in the NICU for that long. And if the kid stay in the NICU that long, the kid will be at risk for infection, pneumonia, and jaundice. And jaundice in this case could be neonatal jaundice, could be jaundice due to intrauterine stress because the kid is small, or could be jaundice due to a really early sign of hepatic congestion from the big, large electrolyte shunting. Và một cái đặc điểm lưu ý nữa trong cái tiền sử của đứa trẻ này thì đây là một cái đứa trẻ sinh đủ tháng nhưng mà nhẹ cân. Điều đó có nghĩa là đứa trẻ này đã được phát hiện cái thông liên thất ở trong thời kỳ mang thai rồi ha, thì có nghĩa là trong cái thời kỳ mang thai cái sự cơ thể của đứa trẻ nó cũng không có phát triển bình thường, không có đủ cái năng lượng, đủ cái tuần hoàn để có thể tăng trưởng cân nặng bình thường như những cái đứa trẻ khác. Đứa trẻ này có cái thông liên thất như thế này, nhẹ cân như vậy, do đó cái việc sinh ra sau khi sinh phải nằm ICU điều trị 29 ngày và có cái hiện tượng viêm phổi cũng như là vàng da, thì đây là một cái tiến triển cũng khá là ở đứa trẻ này. Cái việc vàng da có thể là do vàng da sinh lý, có thể là do cái tình trạng đứa trẻ nó nhẹ cân quá, hoặc là do cái tình trạng đứa trẻ có cái sân trái thải quá lớn và dẫn đến cái ứ máu, là vì cái gan nó không tuần hoàn, nó không có trở về tốt, cái gan nó bị to và dẫn đến tình trạng bạc da này. This patient data on presentation is what we expected. Next one here, examination. Presentation is similar to what we have known when the patient had overcirculation, heart failure, and LV overload. Definitely, there won't be any sign of clumping. There'll be no sign of cyanotic because the patient have a lot of L electrolyte shunting. Thing that you should notice in this exam is very common for this type of lesion is the patient have hyperdynamic, the patient have enlarged liver, and you can see that some of these patients have peripherally vasoconstricted. Và đứa trẻ này nó có một cái lỗ thông liên thất rất là lớn, có cái tình trạng suy tim và giãn cái thất trái, cũng như là có cái tình trạng tăng áp phổi. Do đó cái biểu hiện lâm sàng của đứa trẻ này nó phù hợp hoàn toàn với cái tổn thương tim của đứa bé. Thì khi mà chúng ta đánh giá cái đứa bé này thì chúng ta sẽ thấy đứa bé nó có cái tình trạng tăng huyết động và cái tình trạng gan to, cũng như là có cái tình trạng co mạch ngoại vi. Again, patient have pneumonia, so respiratory examination is consistent with pulmonary congestion, pneumonia. Abdominal examination, like we predict, this patient will have enlarged liver, and so that's not something surprise. The next slides here, the data, there's not much of anything except we know that patient have infection. Even the patient have enlarged liver, synthetic liver function is still preserved. AST, ALT is okay. INR is all right. So even though the patient does have mild enlargement of the liver, synthetic function of the liver is still preserved.
về cái can you move back please? Yeah. So. No, it's slide, not. Okay. Yeah. This line. Last slide. Okay. Yeah. Đứa trẻ khi khám hết thì đứa trẻ có cái biểu hiện của cái tình trạng viêm phổi, khám ga bụng thì đứa trẻ có cái tình trạng gan to như là chúng ta dự đoán, không có gì là gì cả. Next đi. Về cận lâm sàng thì next slide. Yes. Về cận lâm sàng thì đứa trẻ nó có nhiễm trùng, cái đó là cầu cao. Về đứa trẻ thì có cái gan to nhưng chức năng gan thì chưa có bị ảnh hưởng, thì với cái trong máu là bình thường. Những cái khác thì Another interesting to notice is that the hematocrit is low, hemoglobin is low, and this is about the age when the most natal stage, about 3 or 4 months of age, when the fetal hemoglobin is really low. So you go into the situation when the patient already had a low hemoglobin, low hematocrit, and then go into heart failure. So it's a lot of strain on the heart when you have both anemia and LV overload, over circulation. Và cái lưu ý là đứa trẻ này nó có cái hemoglobin cũng như là cái hematocrit thấp, thì đối với đứa trẻ những khi trong vòng 3 đến 4 tháng tuổi thì nó sẽ có cái tình trạng thiếu máu. Thì tuy nhiên đối với đứa trẻ này thì cái việc thiếu máu cộng với lại cái việc quá cái sân bên trái bên phải nó làm cho đứa trẻ nó bị tăng cái phải tích tụ tăng cái tiền tải nhiều hơn. Yeah, so put the kid at risk for heart failure even more. Và dẫn đến cái nguy cơ của đứa trẻ là suy tim. Let's talk about the echo finding on this patient. Echo finding this patient, we know the estimate is a large VSD, very low gradient because a very large VSD shows not much gradient across the VSD. We know the patient have both right and left heart dilation, mainly right PA artery dilation, suggests that high volume and pressure going to the pulmonary artery. Estimated PA pressure of 70 based on a tricuspid valve, tricuspid regurgitation. Mitral valve is moderate regurgitation. And then what do you think about the ejection fraction? This ejection fraction does look like it's a very high ejection fraction, but it's an overestimate, because if you can't really measure a true ejection fraction on an LV that have a large shunt from left to right, it will give you a high ejection fraction. But truly, the effective ejection fraction when the VSD close is actually lower than that ejection fraction. So don't look at the ejection fraction of this level and we think that the kid have a normal LV function. So can we estimate the true EF? Yeah, the true EF will be lower because wherever the LV contract, some of the blood go back to the RV, and some of the blood go to the aorta. So the ejection fraction, true ejection fraction, which is all the cardiac output from the left ventricle go to the aortic, is actually lower than 88%. Về cái siêu tim của đứa bé này thì đứa bé tim nằm bên trái, tương hợp nhĩ thất và bình thường, và đứa bé có cái tuần hoàn trở về hệ thống huy động phổi là bình thường, có cái bách nhĩ bình thường, có cái thông liên thất tuần hoàn kích thước là 8.5 mm trên áp là 13 mm, bởi vì với kích thước lớn như vậy thì cái trên áp nó sẽ thấp. Đứa trẻ có giãn cái tim phải, có giãn cái động mạch phổi chính và động mạch phổi phải và phổi trái, điều đó cho ông thấy là đứa trẻ có tình trạng tăng cái lưu lượng máu lên phổi cũng như là cái áp lực máu lên phổi rất là nhiều. Đứa trẻ có hở van 3 tăng áp phổi với cái phân áp tâm thu là 70, hở van 2 lá mức độ trung bình 2/4, không có cái coag và có cái chức năng mất trái bảo tồn. Cái EF 88%
máu nó sẽ đi qua bên thất phải nữa, chứ không phải là chỉ đơn thuần là máu đi lên động mạch chủ. Nên cái OS thật sự của đứa bé là sẽ thấp hơn 88%. Và nếu như mà tức là sau khi mà chúng ta đóng bộ công viên tất này chúng ta đo lại thì chắc chắn cái OS nó sẽ 88, thấp hơn 88%. Và cái OS thật sự của đứa bé là cái OS mà chỉ có tống máu đi qua động mạch chủ mà thôi. Khi tấc trái nó bóp tống máu vào động mạch chủ mà thôi, mà cái tấc trái này khi nó bóp nó vừa tống vào động mạch chủ vừa tống qua bên tấc phải, do đó cái OS nó sẽ bị cao hơn so với OS thật sự. Yeah, may I have some notice here, Hùng? Yes, yes. Yeah, thank you to insist on this because sometimes the doctor in Vietnam don't make attention when they read the echocardiogram result. They think yes, is good, and sometimes they forget that the children, the patient have a symptom of heart failure. Yeah, so thinking why the EF is high like this, but it's not true. Yes. Very important. Thank you to insist on this and explain clearly for us. Yeah. So it's very common to say EF is high. Why do you say the patient heart failure? It's not consistent, but it's true. It's because the patient LV have a big pop up. So it's very common misunderstanding. And Cô nhấn mạnh cái chuyện, cô nhấn mạnh cái chuyện là giải thích về cái phân suất tống máu ở đứa trẻ có cái thông tin mà cái sân từ trái qua bên phải này, thì chúng ta hay nhìn cái điện tim và chúng ta nhìn cái kết quả thôi mà không có lý luận là cái EF này nó thật sự là đúng hay là nó vì cái lý do gì đó mà nó cao như vậy. Thì đứa trẻ này nó khi thất trái nó to nó bóp thì nó sẽ tống máu qua cái động mạch chủ, đồng thời nó lại tống máu qua bên cái thất phải nữa, do đó nó cái đường ra nó rất là rộng cho nên nó tống máu rất là dễ. Mình thấy mình đo nó sẽ bị sai, tức là cái giá trị thật sự của nó bao giờ cũng thấp hơn cái này đó. Chest X-ray, what we saw before, cardiomyopathy due to overcirculation and LV overload. You can LV overload and also build up back pressure and pulmonary congestion. Bilateral, that leads to bilateral pneumonia. In this case, bilateral infiltrate, and can have pneumonia. Về cái X-quang thì một X-quang rất là đặc trưng của một cái đứa trẻ với cái bệnh tim mức độ này, cái tim nó to, giãn cái nhị trái và cái thất trái. Cái động mạch đó thì nó giãn rộng, có cái trạng là tăng cái lưu lượng máu lên phổi, tăng thể tích tuần hoàn phổi, cũng như là có cái hiện tượng thâm nhiễm ở phổi đặc trưng của cái động mạch phổi. And most of the time, we look at the chest X-ray and we just glance over it. We don't pay attention. But this chest X-ray is pathognomonic for heart failure. Why? And heart failure leads to failure to thrive. You can see the chest cavity is really large. The space between the costal margin is distended and enlarged. But more importantly, look at the rib cage to the skin. There's not much tissue here at all. Patient is malnourished. Right? This is a typical picture of a malnourished patient. Very large chest, abdomen, but it's not much of muscle mass, not much of adipose tissue. So this is clearly malnourished due to failure to thrive, due to congestive heart failure. Khi chúng ta đọc cái X-quang, chúng ta quá chú trọng vào cái vấn đề viêm phổi hoặc là quá chú trọng vào cái vấn đề về tim mà chúng ta quên những cái khác, thì cái X-quang của đứa trẻ này còn có cái dấu hiệu rất là quan trọng, đó là từ cái xương sườn cho tới cái vùng da của nó không có gì hết, chỉ da bọc xương thôi, tức là không có cơ, không có một mỡ dưới da gì hết. Thì điều đó cho thấy là đứa trẻ này có một cái tình trạng suy dinh dưỡng rất là So EKG that we talk about due to volume overload, left ventricular hypertrophy, RV distension, RV hypertrophy. Điện tim thì đứa trẻ này có cái tình trạng tăng cái thể tích thất trái, do đó có cái tình trạng điện tim đặc trưng của cái phi đại thất trái.
So this patient underwent have appropriate diagnosis, underwent medical optimization. During that time, antibiotic, diuretic started. So this is the right proper treatment to optimize this patient before surgery. Đứa trẻ này được chẩn đoán phù hợp, được điều trị tối ưu hóa cái bệnh lý tim, tình trạng suy tim cũng như là kháng sinh rất là phù hợp. Cái điều này rất là quan trọng để tối ưu hóa cái tình trạng tim của đứa bé trước khi mà đi phẫu thuật. One thing I want to point out that over where I am, we rarely use digoxin. Digoxin used to be used for any patient with heart failure. And the logic behind digoxin using is almost preserving atrial kick or atrial preserving sinus rhythm. But most of these patient heart failure is due to volume overload. And volume overload can compromise just as kidney function. So digoxin, when they study digoxin in congestive heart failure in pediatric patients, they don't see much benefit. So that's the only thing I want to point out, that we don't use digoxin for pre-surgical treatment. Có một điểm đó là hiện nay anh không có sử dụng dioxin để điều trị cái suy tim cho trẻ em mà bị suy tim trong cái tình huống này. Bởi vì cái lý do là khi đứa trẻ bị suy tim như vậy thì cái thận nó sẽ không có đảm bảo. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là dioxin người ta nghiên cứu thấy là cho cái sử dụng cho những cái đứa trẻ suy tim như thế này thì không có lợi. Dioxin thì được chỉ định trong cái điều trị suy tim cũng như là trong cái điều trị cái rối loạn nhịp diễn, nhưng đối với những đứa trẻ suy tim như thế này, các nghiên cứu đã thấy là dioxin nó không có lợi. And it's because the heart failure is mainly due to volume overload. So Và cái nữa là cái suy tim này là do cái quan trọng là cái cơ chế suy tim của cái này là do cái tình trạng có thể tính tuần hoàn, do đó cái việc điều trị dioxin nó sẽ không phù hợp với liều thuốc. So the combination of spironolactone, dactone with furosemide is a good combination. Và cái sự phối hợp giữa cái furosemide với lại cái spironolactone là hai cái thuốc lợi tiểu đó để giảm cái tử tuần hoàn cho cái đứa trẻ. And after bypass, after repair, we will add in ACE inhibitor. But pre-surgical repair, we only utilize diuretic. And if it's not enough, sometimes minoxidil, sometimes dopamine. Nếu mà sau khi điều chỉnh sau khi điều trị phẫu thuật điều trị cái tổn thương này thì chúng ta vẫn tiếp tục cái lợi tiểu. Nếu mà cái này nó vẫn không đủ thì chúng ta kết hợp thêm một cái thuốc khác như là cái butanol và cái dopamine. And captopril is very useful. Says this out. So minoxidil is captopril is very useful for afterload reduction after surgery to help with LV remodeling. Và cái thuốc ức chế miễn chuyển, cái captopril nó rất là hữu ích trong cái việc điều chỉnh, tức là tái cấu trúc cái thất trải sau mổ. So here, patient present the data we talked about early. Antibiotics started. Patient underwent treatment, transfusion. They optimized before surgery until the day. Actually, let me see. Go ahead. Yeah. Go ahead, Lan. Medical treatment 8 days before surgery. Yeah. The only thing on this slide that I would comment on is that I would, and here we start dopamine and stop dopamine, start dopamine, it's okay. Not most of, you can't really say right or wrong in that management. And the most important thing is diuretic, antibiotic, transfusion.
Once the patient cleared infection, proceed to surgery as fast as you can. Yeah. Yes. Đứa trẻ này được điều trị cái tình trạng viêm phổi, được điều trị cái tình trạng suy tim trước khi mổ để tối ưu hóa cái tình trạng của đứa bé trước khi mổ. Thì có cái điểm chỗ slide là đứa bé 1 tuổi đã dopamine xong chuyển qua dopamine xong chuyển qua glutamine thì cũng không có cái phần này thì thầy cũng không thể nói là đúng là sai được. Đứa trẻ thì quan trọng của đứa trẻ là phải sử dụng kháng sinh để ổn định cái tình trạng viêm phổi và cho đứa trẻ đi không có mắc bệnh. One good thing that you guys started with is high concentrated nutrition. That is very important for the patient to go to surgery as well as immediately after surgery. Và cái điểm quan trọng ở cái thời điểm này đó là chúng ta bắt đầu dinh dưỡng cho đứa trẻ và để cho đứa trẻ có thể trải qua phẫu thuật cũng như là cải thiện cái tình trạng lành vết thương cho đứa trẻ. Yes. Right. Yeah, that's a good point. Yes. Yeah, you're gonna not only develop lung disease. So the tricky part in this patient, George's question is that why we keep this kid at a high FiO2. What is the implication of that? And the implication of that is you had a patient with a compromised lung function due to both infection as well as pulmonary congestion from overcirculation. So you choose somewhere in the middle. If you can keep the kid FiO2 high, the kid can be increasing overload, increasing shunting, damaging lung injury, prolonged lung injury from high FiO2, as well as increasing shunting fraction. So the kid is saturation in the kid saturation. That's a good point. The kid saturation is adequate, but with the FiO2 that high, I would also titrate it down. And think that the FiO2 was high initially because the kid was anemic and have uncontrolled pneumonia. But once the pneumonia is improving and anemia is improving, we should titrate down the FiO2 as minimal as possible and maintain a low 90% saturation. Yes. Có một cái câu hỏi thầy hỏi mình là thầy John có hỏi là đối với cái đứa trẻ này cái việc sử dụng FiO2 cao như vậy có tốt hay là không? Bởi vì cái việc sử dụng FiO2 cao như vậy nó sẽ làm tăng cái quá tải tuần hoàn phổi, làm tăng cái shunt cũng như là tăng cái nguy cơ tổn thương phổi. Thì cái đứa trẻ này nhập viện với mình với hai cái vấn đề, một là đang có viêm phổi, cái thứ hai nữa là đang có cái tình trạng tăng cái tích tuần hoàn lên phổi, do đó có thể giai đoạn đầu là mình điều trị cái này để cải thiện cái trao đổi khí. Nhưng mà khi mà cái tình trạng viêm phổi nó đã cải thiện rồi thì mình phải giảm cái FiO2 xuống, mình phải điều chỉnh cái FiO2 xuống để giữ cái SpO2 khoảng 90% mà thôi. Bởi vì cái FiO2 cao như vậy nó không có lợi cho đứa trẻ. FiO2 cao nó làm tăng cái tỷ lệ sân, nó làm tăng cái tình trạng tăng cái lưu lượng máu lên phổi và làm tăng cái nguy cơ tổn thương phổi và cái FiO2 cao. So we should keep SpO2 around 90%. Yeah, that's because with the hematocrit like that, with the FiO2, and you know that there's a lot of flow to the lung. The reason the saturation is low because of lung infection. As the lung infection improves, the saturation will get higher and higher, the more shunt will, more blood will to the lung. So you can titrate it down to 92%, patient will be fine.
it won't affect the PO2 on this patient. Đứa trẻ này nó vô viện với mình có tình trạng nhiễm trùng trục phổi cộng với lại thiếu máu nữa. Khi có tình trạng nhiễm trùng như vậy thì có thể là cái lưu lượng máu lên phổi nó sẽ khác. Nên bây giai đoạn đầu mình giữ giá PO2 như vậy cũng được, nhưng mà sau khi cái tình trạng nhiễm trùng đã cải thiện rồi thì cái lưu lượng máu lên phổi nó sẽ tăng lên. Nếu mình sử dụng giá PO2 cao như vậy thì nó sẽ không có tốt cho đứa trẻ. Do đó mình chỉ sử dụng cái giảm cái SpO2 để duy trì cái SpO2 khoảng 90 đến 92% là được. Sau khi mình điều chỉnh cái nhiễm trùng sau khi mình truyền máu cho đứa trẻ. And just anything? What do you think, George? Fine. I get concerned when I see a SAT of 98 and 40 Yeah. slowly come down. You may still be at 98%. Yeah. Yeah. You may come down a lot, and that's protective of the lung and will increase the overflow, the cardiac output, etc. So it may help. Yeah. Absolutely. I agree. George met attention many times on this because he stayed in Vietnam many times, 20 years, and he always noticed that this Vietnamese is happy only when the SpO2 is high, Yes. and don't think it's harmful for baby. Yes. So he insists this many times, but we don't make attention and courage enough. Yeah, thank you, George, to insist this again. Many times calculate the oxygen content, and you'll find out that it's not low, it's adequate for the patient, and then you get more oxygen. Thầy nói là mình không, đối với đứa bé này mình giữ cái SpO2 98% như vậy nó không có lợi cho đứa bé, kể cả về tổn thương phổi cũng như là cái cung lượng tim. Để điều chỉnh tốt cho cái đứa bé này thì mình có thể tính toán cái lượng oxy ở trong cơ thể. Thì với cái nồng độ oxy như thế này thì mình sẽ biết được là đứa trẻ này có cần cái nồng độ oxy cao như vậy hay là không. Chứ cô Thành nói là mình Việt Nam hay thích con số cao, thực sự là đứa bé nó không cao như vậy. Thầy Giọt đi đến Nhi đồng 2 nhiều năm, 20 năm luôn, Nhi đồng 1 cũng vậy. Và lần nào thì thầy cũng than phiền vì chúng ta để SpO2 cao lắm, có khi 100% luôn. Và kể cả cho trẻ sơ sinh nữa cũng để 100% luôn. Và thầy nhắc đi nhắc lại là chúng ta phải kéo xuống là 94-95% thôi, nhưng mà cho tới giờ này thì chúng ta vẫn chưa có kéo xuống được, chúng ta chưa dám, chúng ta cứ thích cái con số cao. Và như vậy nhân anh Hùng dạy cái bài này và thầy nhấn mạnh thì các bạn cố gắng hiểu rằng là cái SpO2 cao là nó có hại chứ không phải là có lợi, và như vậy chúng ta phải điều chỉnh đặc biệt cho trẻ em. Yeah, thank you. Continue. Thank you, George. Yeah, for explaining that. So we talk about surgery and this patient. We discuss greatly about patient condition, the risk of surgery, and the risk of anesthesia. The risk of anesthesia in this case is not that high. Mainly the patient condition and the risk of surgery. As long as you maintain stable hemodynamic, maintain balance, left to right shunting, like minimize FiO2, like George just said, and most of the time and the risk of surgery is very low after the surgery. It's only less than 1% mortality. But the patient risk factor is the number one comorbidity in this situation. Yeah. Đối với cái tình huống này thì cái nguy cơ gây mê nó không có cao như vậy đâu, nguy cơ gây mê thấp thôi. Bởi vì nếu chúng ta duy trì được cái huyết động ổn định, chúng ta duy trì được cái huyết áp, cái sức cản mạch máu ngoại vi, cái sức cản mạch máu phổi để không có làm tăng cái sân, thì cái nguy cơ liên quan tới gây mê nó không có nhiều. Cái nguy cơ liên quan tới phẫu thuật nó cũng không có cao, và tỷ lệ tử vong của phẫu thuật này chỉ có dưới 1% mà thôi, và cái nguy cơ chính đó là liên quan tới cái vấn đề của bệnh nhân. And in this patient, we talk about large VSD, volume overload, large left to right shunting, risk for pulmonary hypertension,
already patient have heart failure already, so risk for persistent heart failure. Patient already have MR, so that even increasing the risk of pulmonary congestion, and patient have already TR already. So all of this patient risk is the pre-op is translating to post surgical complication. Những cái vấn đề liên quan tới đứa trẻ này thì đứa trẻ có một cái thông liên thất lỗ lớn, đang có cái sân từ trái qua phải, có cái tình trạng tăng cái lưu lượng tuần hoàn phổi mãn tính và có cái tình trạng viêm phổi mãn tính liên quan tới cái bệnh lý này. Đứa trẻ có cái tăng áp phổi và có cái rối loạn chức năng thất trái trước mổ, và rối loạn này sẽ có sau mổ. Đứa trẻ có suy tim, có quá tải lactic tích tùng, có quá dư dịch ngoại bào và có thể cần phải thở máy sau mổ. Đứa trẻ có hở van hai lá và có cái nguy cơ dẫn đến là cái tăng cái kích cỡ của thất trái và gây xung huyết phổi, có thể gây khởi phát do rối loạn nhịp nhĩ. Và đứa trẻ có hở van ba lá, có cái suy tim và những cái vấn đề liên quan tới đứa trẻ này trước mổ sẽ tiết kiệm sau mổ. Risk of cardiopulmonary bypass in this condition, usually not anything more than the other cardiopulmonary bypass case. The only thing that I want to point to is that the patient tend to have a larger intracardiac volume, so require more cardiac pressure. Patient also had a big ventricular defect, so at risk for air embolization. Patient also have most of the time on high dose diuretic, so you might have the patient on bypass, starting bypass with a very low intracardiac volume. Và đứa trẻ này về những cái vấn đề liên quan tới cái tuần hoàn mạch cơ thể ở đứa trẻ này thì không có gì khác đối với những cái đứa trẻ khác hết. Ở đứa trẻ này chỉ có một điểm là đứa trẻ có cái thông liên thất rất là lớn và có cái nguy cơ cái thuyên tắc phổi, thuyên tắc khí ở trong cái quá trình mổ. Đứa trẻ có cái tình trạng giảm cái lượng máu về cái tim đó có nhiều. Cái nữa là đứa trẻ đang sử dụng cái lợi tiểu, do đó sẽ có nguy cơ là giảm low cardiac output, low intravascular volume. có nguy cơ là giảm cái lưu lượng thể tích tuần hoàn sau khi mổ. Sometimes we concerned about pulmonary hypertension in this patient, and this is what we should think about. Is pulmonary hypertension is not it's more like pulmonary artery hypertension. So because due to high volume of over circulation, so in this case, like Dr. George says, minimize FiO2 will also minimize over circulation. Và cái tăng áp phổi ở đứa trẻ này thì theo cái tăng áp phổi của đứa trẻ này chính là do cái quá tải lactic tuần hoàn phổi, chứ không phải là do cái vấn đề về tăng áp phổi do cái thật sự về của bệnh lý của mạch máu phổi. Và cái lưu ý gây mê của đứa trẻ này là mình không có được sử dụng FiO2 cao, rồi phải sử dụng FiO2 thấp nhất có thể. I reviewed the anesthesia plan. I thought it's a good plan. Về cái kế hoạch gây mê của đứa trẻ này thì mình đang có một cái kế hoạch cho đứa trẻ rất tốt. I don't see any issue with the anesthesia record during the case. Anh cũng không có thấy bất kỳ một cái sự kiện quan trọng nào ở trong cái phiếu gây mê này. And during the bypass, it's very typical, nothing unusual. The good thing is TEE was off. There's no residual there's no residual VSD. Đây là một cái tường trình phẫu thuật đặc
trưng cho cái phẫu thuật thông liên thất, và sau khi phẫu thuật thì người ta siêu âm tiên quả thực quản thấy là không có còn sưng tùm lum. Okay, so lab test post-operative, very nothing to be noticed about this. It's very good post-operative lab. Cái kết quả tự lâm sàng sau mổ thì cũng rất là tốt. So how about your opinion about PO2? Is too high? Too early? This is, I presume this is right after bypass, so it's okay. This is the number. Based on this number, you start weaning about to or preparing the patient for extubation, and so it's okay immediately post bypass. For short term, you know this is high. You have a lot of room to wean that about too. Với cái oxy này thì nói là do cái oxy này là nếu mình thử mà sau khi mà mình trong quá trình mình chạy tuần hoàn cơ thể đó, ngay sau khi chạy tuần hoàn cơ thể trong thời gian ngắn thì không sao, sau đó thì mình phải giảm cái FiO2 dần, phải giảm cái oxy dần chứ không để cao như vậy. This is a very good chest X-ray after surgery. You can see the heart already smaller, and there's no evidence of pneumo or hemothorax. Đứa trẻ sau khi mổ thì cái tim nó nhỏ hơn và không có dấu hiệu của tràn khí màng phổi. I don't see any issue with the EKG post-op. Cái điện tim sau mổ. And yeah, the post-op day 1, day 2, patient response to the surgery very nice, awake and ready to be extubated. Điện tim sau mổ cũng không có gì đặc biệt, đứa trẻ sau mổ diễn tiến khá là thuận lợi, chúng ta cai máy thở và rút bỏ khí quản cho đứa trẻ. Again, chest X-ray after extubation continue to look good. X-quang phổi sau rút khỏi khí quản nhìn khá là ổn. Echo finding after surgery. It's again confirmed there's no VSD, no residual shunting, there's no IVOT obstruction. The MR is still moderate MR, but that will improve as you continue diuretic therapy, upper load reduction, and I will follow this kid after discharge from the hospital, another repeat echo in 4 weeks after discharge from the hospital. Đứa trẻ siêu âm sau khi mổ thì không có convolution, cũng không có tắc nghẽn đường ga của phải, vẫn còn hở van hai lá mức độ vừa. Thì đứa trẻ này sau khi mổ chúng ta sử dụng chúng ta sử dụng thuốc giảm điện tải thì đứa trẻ nó sẽ tái cấu trúc lại cái van này, và chúng ta sau khi đứa trẻ xuất viện, đứa trẻ cần phải được tái khám và được siêu âm tim sau đó 4 tuần. And then another finding that is significant is the tricuspid regurgitation is improving and the PA pressure is almost normalized. Và cái siêu tim, cái cải thiện nhiều nhất của đứa trẻ này đó là cái nở van ba lá cải thiện rất là rõ, chỉ còn nhẹ thôi, và cân áp của mỗi lúc này chỉ còn có 20 thôi. So at the time the patient discharged after 7-day surgery, have a good result after surgery. We have successfully treat this kid who didn't get a chance to optimize before transfer to the children's hospital, but you guys did a very nice job of treating, control the infection, medically optimize the patient for surgery, and the patient ended up with a very good result. So
Đứa trẻ được xuất viện sau mổ 8 ngày thế thì đây là một cái đứa trẻ đến với bệnh viện mình trong cái tình trạng viêm phổi có cái bệnh thông liên thất mà mức độ nặng rồi, mà đứa trẻ trước đó không có được điều trị tối ưu thì đến với chúng ta điều trị tối ưu tình trạng của đứa trẻ và phẫu thuật, và như vậy là đó, dưới cái tình huống này thì đây là một phẫu thuật thành công. And this is another example that a very common congenital lesion. Everybody think about VSDs is low risk, easy to treat, but if you don't get to the patient in the right time, and if the patient get to the point of congestive heart failure, you can see that the patient have to go to a lot of potential preoperative risk factor, intraoperative risk factor, and postoperative risk factor in order to get this result. VSD is very common, but this is a very complicated case with require a lot of medical optimization before surgery, good surgical planning, and a very good post-operative care in order to get a good result. So even though the mortality is less than 1% changed, this patient, if poorly treated at the outside hospital, can result in a very disastrous outcome. Và mặc dù cái thông liên thất là một cái bệnh khá là phổ biến, cái việc điều trị nó cũng không có khó khăn và cái kết cục nó cũng rất là tốt nếu chúng ta điều trị đúng. Tuy nhiên cái điều quan trọng là đứa trẻ nó phải đến với mình đúng thời điểm. Đứa trẻ này đến với mình nó hơi muộn rồi đó, tại vì đứa trẻ nó có cái tình trạng là suy tim rồi và có cái tổn thương liên quan trên cơ tim như là van tim liên quan tới quá tải, tích tuần hoàn. Thì khi đứa trẻ đến với mình trong cái tình trạng như vậy thì chúng ta có rất là nhiều nguy cơ phải đối phó với việc trước mổ, trong mổ và sau mổ, và cái kết cục của đứa trẻ nó sẽ xấu hơn. Mặc dù là cái tỷ lệ tử vong của cái thông liên thất không chung nó là chỉ cái dưới 1% mà thôi, tuy nhiên đối với một cái đứa trẻ đến với một cái tình trạng muộn như vậy thì cái kết cục của nó sẽ xấu hơn và tỷ lệ tử vong nó sẽ cao hơn so với 1% mà mình đã nói. So it's important for us to raise the awareness to the community, to the physician in the province to recognize this patient and to transfer the patient to a center where they can be cared for in a timely fashion. Và cái điều quan trọng là mình phải nâng cao cái ý thức trong cộng đồng cũng như là các cái bệnh viện rồi có diễn tiến khác để nhận biết cái bệnh này sớm hơn và chuyển đến cái trung tâm có thể điều trị cái bệnh này sớm hơn. So I have now this child was born knowing that he had a heart disease. yes. You need to have heart disease post-operatively. Mm-hmm. And it's very important to follow that child closely to see whether he starts developing congestive heart failure, for one thing, and that he sees a cardiologist, a pediatric cardiologist, early on after birth, so that ideal care can be provided. You're absolutely right, George. This could have every risk factor to be transferred, to be referred to a cardiologist to be followed within the first 4 weeks of life. Yes. And not even wait this long to refer to a center. Đứa trẻ này mang thai rồi đã biết cái thông liên thất rồi, do đó khi đứa trẻ sinh ra mình phải có cái kế hoạch điều theo dõi đứa trẻ cách chặt chẽ trong cái việc phát triển của đứa trẻ, cũng như là phải có gửi đến bác sĩ tim mạch để theo dõi của đứa trẻ và có cái thời điểm can thiệp nó phù hợp. Yeah, this kid. In US, if the prenatal examination detected this malformation, what you do in US? Yes, yeah. With this large defect, sometimes the patient might not even go home. They might have the surgery in the first 4 weeks of life. Ở bên Mỹ nếu mà một cái đứa bé mà phát hiện cái thông liên thất trong thời kỳ mang thai mà với cái lỗ thông lớn như vậy thì đứa trẻ có thể là không có xuất viện đâu mà sẽ được giữ lại bệnh viện và được can thiệp phẫu thuật trong vòng 4 tuần đầu sau khi sinh.
we know that the PVR would drop, and we know that the heart failure will get worse. So there's no way around it except treat the kid as soon as possible, because in this case, we could have lost this kid easily if the kid wouldn't get to your center in a timely fashion. Bởi vì mình biết là nếu như đứa trẻ này với cái ổ thông lớn như vậy mà không có làm gì sớm thì nó sẽ bị suy tim và những cái hệ lụy của liên quan tới cái ổ thông lên sớm này. Do đó người ta sẽ điều trị cái phá ổ thông càng sớm càng tốt. Và đứa trẻ của mình là mình để xuất viện như vậy thì có nguy cơ là mình sẽ bị mất đứa trẻ luôn, bởi vì đứa trẻ nó sẽ không có quay lại vì bệnh viện có thể điều trị được cái bệnh này kịp thời. Well, this child didn't have this problem, but by 6 months of age, some children develop severe pulmonary hypertension. And it's not treatable, or not very much treatable, and they don't get better like this postoperatively. So it's really important to watch that child carefully and treat them early, as you've said multiple times. Đứa trẻ này nè, mình để lâu như vậy trong cái thời gian 6 tháng này nè, đứa trẻ này nó có thể xuất hiện một cái tăng áp động mạch phổi rất là nặng, và nếu như mà không có được điều trị thì đứa trẻ nó sẽ mất, thậm chí là đi vô bệnh viện mình điều trị phẫu thuật cũng không có còn kịp nữa. Do đó đứa trẻ này sau khi đã phát hiện như vậy rồi sẽ có kế hoạch theo dõi và quay lại bệnh viện can thiệp phẫu thuật càng sớm càng tốt. Occasionally in the US, in this hospital, UCSF, I do take care of a few patients that is older than 6 months of age, or even 1 or 2 years of age. And most of these patients have come from another country, either from Asia or South America. There was a diagnosis, or they was diagnosed, but didn't have the need to care for the patient. Ở bên Mỹ thì người ta cũng có những cái tình huống như vậy, tức là bệnh nhân thông liên thất nặng như vậy đến từ bệnh viện vào 6 tháng tuổi hoặc là thậm chí là 2-3 tuổi, nhưng mà những cái người này không phải là người ở Mỹ mà họ đến từ những cái nước khác, có thể là đến từ châu Á hoặc là đến từ châu Phi mà trước đó họ không có phát hiện ra cái bệnh này khi mà ở cái nước của họ. And usually when the patient comes to us this late, we would do with cardiac cath and know exactly what the QPQS, PVR, and we start medical therapy for pulmonary hypertension until the PVR or the PA pressure drop to a level that we can, that the PA pressure is under 75% systemic in order to proceed with the surgery. Và đối với những cái đứa trẻ mà đến muộn với cái tăng áp phổi nặng như vậy thì người ta phải làm cái thông tin để đo cái áp lực động mạch phổi, để đo cái tỷ lệ QPVTS và đo cái sức cản mạch máu phổi, sau đó điều trị tối ưu hóa trước cho đến khi cái sức cản mạch máu phổi nó dưới 75% sức cản mạch máu hệ thống thì phải can thiệp phẫu thuật. I think one thing we have to remember is that if the pulmonary artery pressure is 3/4 of what the systemic pressure is, there's a marked increase in the mortality. So many patients operated on with this. And that's the reason these need to be treated very early. Và cái điều quan trọng là nếu như mà cái áp lực động mạch phổi nó tăng và nó cao so với cái áp lực động mạch hệ thống thì tỷ lệ tử vong của đứa trẻ nó sẽ rất là cao. Do đó chúng ta phải điều trị trước khi mà chúng ta thực hiện phẫu thuật. All right, well, thank you. Any further question? Vâng ạ, em chào anh Hưng, chào cô Thanh với chị Đào ạ. Em là bác sĩ Phương gây mê ở Hà Nội. Em có thể hỏi một số câu được không ạ? Được, em dạy cho em. Chào anh.
đầu tiên là em xin có một tí tẹo comment thôi ạ về cái vấn đề FiO2 của thầy George ạ. Cái đấy rất là quan trọng đối với lại những cái bệnh nhân mà có cao áp phổi bẩm sinh, và thậm chí là bây giờ những cái dòng máy thở, máy gây mê kèm thở ấy ạ, nếu mà mình đặt là bệnh nhân sơ sinh mà mình đặt FiO2 quá cao thì cái máy đấy nó cũng đã tự báo động với mình, nó rơi vào cái tình huống, tức là nó nhắc bác sĩ gây mê mình lưu ý. Thì cái đấy em thấy những cái máy thở đời sau này cũng khá là hay cho bệnh nhân. Em muốn hỏi anh Hưng một tí tẹo ạ. Đối với những bệnh nhân mà có cao áp phổi á, thì làm thế nào nếu mà bệnh nhân bị xuất hiện cái cơn cao áp phổi vào thời điểm mình gây mê? Tại vì cái này là rất là khó đối với các bác sĩ gây mê, thì không hiểu là nó có cái vai trò của NO hay là những cái thuốc mà dùng cho hạ áp phổi như là Ilomedin, Iloprost ạ, nó có sử dụng được không ạ? Nếu như mà bệnh nhân bị cơn cao áp phổi vào thời điểm mình khởi mê, có nghĩa là chưa có cái can thiệp gì hết, chưa có bịt dù hay là chưa có phẫu thuật, thì không hiểu là làm thế nào được. Bởi vì cái đấy tụi em cũng không phải là gặp thường xuyên, nhưng mà cũng đã gặp, nhất là những cái em bé mình lên phòng mổ á, nó khóc nhiều á, là nó rất dễ bị tăng cái cơn cao áp phổi, xuất hiện cơn cao áp phổi khi khởi mê. Hoặc là bây giờ cũng có cái tình trạng, bây giờ thì hội gây mê Việt Nam bắt đầu thay đổi, tức là trước thì vẫn cứ bắt em bé nó nhịn ăn theo cái giờ, nhưng bây giờ cái giờ nhịn ăn nó ngắn hơn. Tuy nhiên là bọn em thấy một cái tình trạng là nếu như mình theo phác đồ cũ, tức là nhịn ăn 6 tiếng á, sữa ấy ạ, thì rất nhiều em bé nó bị toan chuyển hóa, thì đấy cũng là những cái mà nó làm cho cái cơn cao áp phổi nó dễ xuất hiện vào thời điểm mình khởi mê ấy. Thì không biết là có cái giải pháp nào để tránh được không ạ? You want to translate that or you want me to answer Do directly? you understand? Yes, I do. The most important thing is don't get yourself in that situation. So don't get to the situation where the patient is going to be at risk for pulmonary hypertension. Yes, I sure. I mean, it's up here. Yeah, so I guess pulmonary hypertension is another lecture to give at some point, but we can talk about that in a different lecture. But for me, when I see the patient, I say, okay, what's the risk that I'm going to get into when I induce anesthesia? If this is type of patient that big VSD delayed to surgery, and I'm worried that this kid have already heart failure, big VSD, I know that the shunt fraction can be at least 3-1 or even greater than 3-1. PA, I review the echo and I only review the estimate PA pressure. If the PA pressure is this high, and so we say, all right, maybe we shouldn't go to any anesthesia. Maybe we should stop and optimize this patient with medical treatment. So we should start with Procentin, sildenafil, and then cath the patient again before surgery. So that's what I would approach. If the patient comes to us with incomplete information, then you know there's a big VSD. You look at the kid and you say, this kid couldn't eat because every time the kid ate, the kid have diaphoretic or shortness of breath. So you know the kid is heart failure. That means that you need to a cardiac echo before you proceed. And the cardiac echo look concerning, or the cardiac echo look like questionable or not. If there's a pulmonary hypertension, then we can proceed with cardiac cath. If all hand is forced that you have to go to surgery, for instance, this kid come in not for cardiac surgery, come in for appendectomy, or come in for orthopedic surgery, or come in for some non-related cardiac surgery. So you have to induce anesthesia. If that's the case, then you have to proceed with the surgery. Medication that you want to support to prevent pulmonary hypertension crisis is to prevent any sudden increase in PPR that the kid already have. So hydration, make sure hematocrit is high, make sure that you have removed any potential cause of high poor ventilation. And you just make sure you have a surgeon standby to rescue if the patient going to pulmonary hypertension crisis. So pulmonary hypertension crisis, when it happens, if Vietnam, if the hospital have nitric oxide, that's the quickest way to resolve, to drop the PVR, besides intubating, paralyze the kid, and
provide inotropic support for both RV and LV. You want to translate that? You muting down. Có thể mình sẽ học một buổi khác về gây mê cho bệnh nhân tăng áp phổi thì mình sẽ nói kỹ hơn. Đối với cái tình huống này thì chúng ta như cái tình huống của đứa trẻ của mình nè, đứa trẻ đến với mình là có cái tăng áp cũng sẽ là có cái thông liên thất lỗ to, họ phải truyền bản phẫu thuật để tối ưu hóa tình trạng đứa trẻ có suy tim và có thể là cái tỷ lệ QB trên S của đứa trẻ này đã trên 3 rồi, và chúng ta có một cái đánh giá siêu âm tim của đứa trẻ này khá là tốt trước khi mổ về cái tình trạng tăng áp phổi của đứa trẻ. Trong cái tình huống mà chúng ta còn nghi ngờ hoặc là chúng ta biết là đứa trẻ này đã có tăng áp phổi rồi thì chúng ta phải điều trị nội khoa cái tình trạng tăng áp phổi cho đứa trẻ trước bằng những cái thuốc điều trị nội khoa, trong đó có cái sildenafil. Rồi sau khi chúng ta điều trị nội khoa một thời gian, chúng ta sẽ thực hiện cái thông tin lại để đo cái áp lực động mạch phổi, coi cái áp lực động mạch phổi lúc này đã phù hợp để bệnh nhân trải qua phẫu thuật hay là chưa. Thì chúng ta sẽ học một bài khác về vấn đề này. Còn đối với một cái đứa trẻ chẳng hạn như là một cái đứa trẻ bị bệnh tim bẩm sinh mà đến với mình để phẫu thuật những cái phẫu thuật khác thì cái đứa trẻ này chúng ta cũng cần phải có một cái siêu âm tim để đánh giá những cái thông tin liên quan tới tổn thương tim của đứa trẻ, cái lỗ thông nó kích thước bao lớn, cái tình trạng nó có suy tim hay là chưa, cái tình trạng áp lực phổi như thế nào. Nếu mà cái tình trạng siêu tim đánh giá không rõ hoặc là còn có nghi ngờ gì đó thì chúng ta phải thực hiện cái thông tin để đo cái áp lực động mạch phổi. Và những cái tình huống những đứa trẻ này nè mà đi trải qua những cái phẫu thuật khác ngoài tim như họ phải đi cắt ruột thừa, họ phải đi mổ chấn thương chỉnh hình gì đó thì mình sẽ gây mê cho đứa trẻ và phải làm sao đảm bảo là không có tạo ra những cái yếu tố là tăng sức cản mạch máu phổi của đứa trẻ phải đủ nước, phải đủ cái máu hematocrit cao một tí xíu, không có được không khí quá mức cũng như là giảm không khí ở đứa trẻ, và phải có phẫu thuật viên có khả năng phẫu thuật viên standby ở đây. Và nếu mà trong cái tình huống mà chúng ta gây mê và có những cái vấn đề về tăng áp phổi thì chúng ta có thể sử dụng cái N2O. Nếu chúng ta có N2O và chúng ta đặt nội khí quản giãn cơ cho đứa trẻ và sử dụng N2O cho đứa trẻ. NO chứ phải N2O nào? NO. XNO. Dạ. Đó là cái khí mà mình cho để điều trị những đứa bị tăng áp phổi ha. NO chứ không phải là N2O. N2O là thuốc mê ạ. Thế còn đúng rồi. còn NO mới là cái để giảm áp phổi, để giảm áp phổi. Như cái em muốn hỏi là thế này ạ, tại vì trước đây thì cũng thông tin, nhưng mà bây giờ thì như ở viện em ý là những cái trẻ mà dưới 3 tháng VSD á, thậm chí là áp phổi rất là cao nhưng mà mọi người chả thông tin gì hết và bảo là nó chưa cố định, nó cũng không có thành hội chứng epstein barr, tức là đem đi mổ, và rất nhiều em bé là khi đến mổ dưới 3 tháng là rất là cao áp phổi. Thì thứ nhất là theo anh Hưng thì có nên là bắt buộc phải thông tin xác định QPQS, PRP, PVR rồi các thứ không ạ? Hay là mình vẫn cứ mổ? Đó, tại vì cái nhóm đấy là cái nguy cơ mà cơn cao áp phổi lúc khởi mê là rất nhiều. Đúng. So in that situation, what I would do is do a very careful cardiac echo, and from the cardiac echo you can estimate the PA pressure. And from the PA pressure, if the PA pressure is high, you say, talk to the surgeon and cardiologist, hey guys, the PA pressure is qualified for PH, pulmonary hypertension. Do you want to find out whether this pulmonary hypertension is caused by volume overcirculation or pulmonary hypertension caused by intrinsic pulmonary hypertension? If the patient have a combination of either pulmonary hypertension due to volume overload, then we can optimize this patient by more diuretic, try to improve hematocrit. If there is clearly the high PA pressure is due to primary pulmonary hypertension, which is pulmonary hypertension due to lung disease, then we need to know with cardiac catheterization, because sometimes maybe it's not a wise thing to do. Patient can die from closing the VSD. If you can't tell the difference between which type of pulmonary hypertension if the kid's having.
the kid having pulmonary hypertension due to lung disease, lung parenchyma disease, and you close the VSD, suddenly there's no pop-up, there's no right to left shunting. The kid can die post bypass or can die pre-bypass. So when there's pulmonary hypertension, you need to know whether due to volume overload or due to pulmonary hypertension from intrinsic lung disease. And that's important to know with cardiac catheterization. Sometimes it's hard to convince the cardiologist or the surgeon, but you start with the echo. You start with the echo, and the echo estimate PA pressure. We talk about how to measure systemic PA pressure, how to measure mean PA pressure. And the mean PA pressure above 20, by definition, that's pulmonary hypertension. And if you have pulmonary hypertension, you want to know whether this pulmonary hypertension is due to lung disease or due to overcirculation. And the only way to know that is to the cardiac catheterization. And so sometimes people can't make that connection to go from a VSD to cardiac cath, but you based on that data of a TR jet, an estimate of PA pressure, and you present a case that, hey, this, by definition, this is pulmonary hypertension. You want to know which one. If it's due to lung disease, you close the VSD, the patient can die because the patient needs that pop up from the RV to the LA to generate a cardiac output. Câu trả lời là mình phải đánh giá trước cái tình trạng tăng áp phổi của đứa trẻ bằng cái siêu âm tim thông qua cái việc là đo cái áp lực động mạch phổi tâm thu, và sau đó tính toán cái áp lực động mạch phổi trung bình như là cái slide trước đó anh đã trình bày đó, cộng với lại đo cái dòng chảy và cái khe hở của cái van ba lá, thì chúng ta sẽ có cái thông số áp lực động mạch phổi trung bình. Nếu áp lực động mạch phổi trung bình trên siêu âm tim nó trên 20 có nghĩa là có tăng áp phổi. Thì khi một cái đứa trẻ có tăng áp phổi thì mình phải phân biệt giữa cái tăng áp phổi này là do quá tải thể tích tuần hoàn hay là cái tăng áp phổi này là do cái bệnh lý tại phổi. Nếu cái tăng áp phổi này mà do cái bệnh lý tại phổi thì đứa trẻ nó cần phải có cái luồng thông này để nó thoát tức là cái dòng máu nó phải di chuyển, mà mình đóng luồng thông này thì đứa trẻ nó sẽ chết, thậm chí là chết trong lúc ngay sau khi chúng ta ngừng tuần hoàn cơ thể nữa. Do đó chúng ta cần phải phân biệt được cái tăng áp phổi này là do quá tải thể tích tuần hoàn hay tăng áp phổi này là do bệnh tại phổi. Nếu tăng áp phổi này do quá tải thể tích tuần hoàn thì nó khác. Nếu tăng áp phổi này mà do bệnh tại phổi thì nhiều khi cái đóng lỗ thông nó sẽ là nguyên nhân của đứa trẻ tử vong. Và để làm được cái việc này thì chúng ta phải làm thông tin, tức là chúng ta đánh giá trước bằng siêu âm, sau đó quyết định cái chuyện kia. Well, I hope that answered your question, but it's important to know what's the cause of pulmonary hypertension. Yes, thank you so much. Mình còn hỏi gì không? Cô có hỏi gì không cô? Comment. Giờ mình có một cái chuyên đề khác chỉ về có phổi không ạ? Tại vì ví dụ như là lúc này cái này anh nói là đáng chị. Phương gửi cái cát đi. Chứ bây giờ nhảy chung chung á thì mình sẽ không học được nhiều. Thí dụ như cái ca này mình gửi về thì anh Hùng ấy phát hiện ngay là em Nhi hôm nay là đánh giá sai bệnh nhân. Vòng tròn nguy cơ lớn nhất là cơ địa bệnh nhân, chứ không phải là gây mê không đạt được nội khí quản hay là trích được ven. Cho nên là mình học ra là một cái ca cụ thể và nó lên cơn cao áp phổi rồi nó đảo sân hay cái gì đó trong lúc mình đang gây mê, thì anh ấy sẽ giải thích cho mình dễ hiểu hơn. Là anh ấy một bài lý chuông theo kinh nghiệm mình học với thầy Giọt và anh Hùng bao nhiêu năm nay mình thấy vậy. Phương kiếm bệnh án thì em. Vâng, để em tìm ạ, tại vì tụi em cũng có nhiều cái cũng rắc rối trong em hồ mà liên quan đến cái Chị là khi mà nội thì em nghĩ chị quá trời nán cái này luôn chứ. Châu nán không, tức là bệnh án thì có, nhưng vấn đề là bởi vì okay. Nếu mà chị Phương gặp khó về ngôn ngữ thì là sẽ có những em ở trong này nó giỏi tiếng Anh, nó sẽ hỗ trợ để làm cái bệnh án bằng tiếng Anh. Mà nếu mình làm tiếng Anh mà bệnh án tiếng Anh mà nó sai tí thì tiếng Anh cũng đâu có sao đâu. Và không sao ạ, tức là nhân thì tụi em có, chỉ tội lười thôi ạ. Thank you so much, very interesting.
I think next conference, Professor George will teach us on malign hyperthermia case. And then perhaps after that, when Dr. Phương find a case or not, perhaps if George agree, you can teach us about anesthesia for pulmonary hypertension patient. Yeah, that's a big topic. Yeah, that we can talk about pulmonary hypertension. You need to prepare a lecture now, so after we have cases, you are ready to teach us. Okay. Yeah, I'm one of the anesthesia members that established the pulmonary hypertension service at UCSF. So I'm happy to do that. Yeah. And I think that after hypertension pulmonary, maybe we move to another topic about right elevation. Right to it. Do you think? Yes, for example, anesthesia in tetralogy, for example, because it is big problem for anesthesiologists. Yeah, there's a good future topic. Yeah, in the patient with dry left shunt. Right to left shunting. Dilation due to late repair of VSD or what? No, not VSD, but on disease about right to left shunt. So you want to learn about the Yes. blue heart disease? Yes, you can say So that. try a case, and we will learn it because before we have tetralogy of Fallot already, and I always look for cardiac case because we have two kind of formation with Professor George. That we can learn on a common case for anesthesiologists who take care of children in general hospital, and have another branch is for high technology for cardiac anesthesia, for pulmonary anesthesia by example. Yeah. All right, so we will discuss all the topics to come up next month. In the next month, so next June will be either the 23rd or the 24th or the 1st of July. You want to decide that, or email Dr. Gregory or me with a date for either June 24th or July 1st. And then we'll... In June? What date? June 24th? 24. Trên 24 thôi, hoặc là 24 tháng 6 được không nào? 24 tháng 6. 24 tháng 6 thì sẽ là thứ bảy ạ. Thì còn 24 là tháng 6 tháng 6. Không được không? Còn nếu không thì next tuần đầu tháng 7 đi ạ. Ôi giời thế. Đầu tháng 7 được không? Tức là tuần nó sẽ là mùng 1 tháng 2. Now is not available in the 24 June. 1st July is okay? Yeah. Yes. Okay. Yeah? I will send you the case soon, George. Okay. Okay. All right. Thank you all. Thank you. Thank you, Dr. Nguyen, for Thank you. lecture. Thank you. Very interesting lecture today. See you next month. See you next month. See you soon. Dr. Hưng. See you soon. Rất much. See you soon. Tom, Laura, everybody, thank you. Thank you, Dao. Thank you, everybody. Thank you, George, Laura. You're very welcome. Thank you. Did it, and I'll see you next time. All right, good day. Good night for those in the West Coast. Thank you so much. Good night. Good night.